వెనకెళ్ళి నిల్చోండి. రాజకీయ ప్రస్థానం ఆశయాలను తల్లి విజయమ్మ ఆదర్శాలను పులికి పుచ్చుకున్నోడు వచ్చనా పేద గొప్ప భేదాలు ఎరుగడు కులమ్మ తమ్మని కుళ్ళు చూపడు పేదోడంటే ప్రాణమిస్తడు యువరత్నపు నాయకత్వం కదిలినదిగో మన యువ కిరణం అడుగడుగున అదే లక్ష్యం ఇది వైఎస్ఆర్ రక్తం మాట ఇస్తే తప్పని నైజం అడిమనెప్పుడు తిప్పని రోషం వేసే ప్రతి అడుగులో ఉంటని మహానేత నాయకత్వం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జనహృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జనహృదయాల తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన బ్రతుకును మార్చేందుకిలా జనహృదయం నేతానే జన జయ నీరాజనాలు అడిగో నీ ఆడపడుచులు పడుతున్నారు హారతులు జనహృదయం నేతానే జన జయ నీరాజనాలు అడిగో నీ ఆడపడుచులు పడుతున్నారు హారతులు. ఎంటీ సీట్స్ చాలా ఉన్నాయి, దయచేసి ఆ ప్లేసెస్ లో కూర్చోండి ప్లీజ్.
డయాస్ కి రైట్ సైడ్ ఎంటీ సీట్స్ చాలా ఉన్నాయి. దయచేసి ఫ్రంట్ లో ఖాళీ చేసి అక్కడ కూర్చోండి. దయచేసి ఆ మిడిల్ లో ప్లేస్ ఖాళీ చేసి ఖాళీగా ఉన్న సీట్స్ లో కూర్చోరా ప్లీజ్. చీఫ్ గెస్ట్ ఇస్ అబౌట్ టు అరైవ్ ప్లీజ్. ఆశయాలను తల్లి విజయమ్మ ఆదర్శాలను పులికి పుచ్చుకున్నోడు వచ్చనా పేద గొప్ప భేదాలు ఎరుగడు కులం మతం అని గుళ్ళు చూపడు పేదోడంటే ప్రాణమిస్తాడు యువరక్తము నాయకత్వం కదిలినదిగో మన యువ కిరణం అడుగడుగున అదే లక్ష్యం ఇది వైఎస్ఆర్ రక్తం మాట ఇస్తే తప్పని నైజం అడిమనెప్పుడు తిప్పని రోషం వేసే ప్రతి అడుగుల ఉంటని మహానేత నాయకత్వం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రారంభంలో చేశారు. వారికి వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. అడుగువర్గ వర్గాల అభ్యున్నతికై అనునిత్యం ప్రాకులాడుతున్న మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పూలమాలలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా And also on the occasion of the 112th Jayanti of Mother Teresa, Honorable Chief Minister is garlanding the photo of Mother Teresa. Thank you, sir. Thank you so much. భారతీయ సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ఏ కార్యక్రమాన్నైనా మనం జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభిస్తాం. అదేవిధంగా అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి విజ్ఞానం అనే జ్యోతుల్ని జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశింపజేయడానికి సూచనగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో శుభారంభం ఆరంభించారు. అదేవిధంగా ఆల్ ది అదర్ డిగ్నిటరీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ starting the program by lighting the lamp. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Please be seated in your respective seats. Thank you so much. Ladies and gentlemen, welcome to the wonderful start of Government of Andhra Pradesh and Parley for the Oceans Partnership on Plastic Waste Management. Now I request all the audience to please be seated in your respective positions, please. We are going to start the ceremony, so please be seated. I request Mr. Satya Tripathi, sir, the Secretary General, GASP, to please address the gathering. Sir. Thank you. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, His Excellency Sri Y.S. Jagan Reddy, dignitaries on and off the dais, Dr. Rajiv Kumar, former Vice Chairman of Niti Aayog and member of the Leadership Council of the Global Alliance for a Sustainable Planet, Mr. Cyril Guch, the founder and CEO for Parley for the Oceans. Greetings to all of you from the Global Alliance for a Sustainable Planet. I am very delighted to be here today because Andhra Pradesh is about to become the epicenter of the fight against climate change, the nucleus from which the best practices will emerge for the rest of the world to follow. We are going to show the rest of the world that we can and we will fight climate change, environmental degradation, and the destruction of the natural habitat by starting with plastic, but it will not stop there. There will be many more frontiers to cross. And in that, I want to congratulate the Honorable Chief Minister and the founder of Parley for the Oceans for this catalytic partnership. We are delighted to have played a part in bringing these champions together, and we will work with them not just today. As much as we are happy at this announcement and this launch event,
Please bear in mind, this is just the beginning. We have to work very hard to make it happen. And when it is done, Andhra Pradesh will become the first state or geographical entity in the world with 55 million people to have gotten rid of plastics. And that's an amazing achievement when we get to that point by 2027. But the work starts now, and I am extremely delighted to be here today, and I want to thank the Honorable Chief Minister for his leadership. I used to be the Assistant Secretary General of the UN, and in my role as the head of the UN's Environment Management Group, I would often meet a lot of politicians, a lot of ministers from around the world. And my biggest regret was that we met politicians that make promises that never meant to be kept. Here we have a leader who actually keeps his promises. And we met, of course, I have been meeting the Honorable Chief Minister on other work as well, but Cyril came and met him in April. And within less than 4 months, we've actually come to a point that he has the confidence and respect, not just for the leadership, but the people of Andhra Pradesh. He loves Andhra Pradesh and he loves India, as he tells me. And this is the beginning of something extraordinary. It is difficult to explain because there is nothing like this that you can compare anywhere else in the world. And that is why it is absolutely, absolutely outstanding. Thank you, Honorable Chief Minister, for your leadership. And we are so proud to be partnering with you today. Thank you. Thank you so much for the beautiful words, sir. Now I request Mr. Cyril Gush, the founder CEO of Parley for Oceans, to address the gathering. Sorry? Yes. No? All right. If you have a handheld, that would be amazing. Thanks. All right. Full house. So first of all, thank you. Thank you everybody who came today to celebrate with us this moment, this really important moment for us at Parley. But before I talk and I speak and I dive into what we're doing together, I want to thank Satya Tripathi from the Global Alliance for a Sustainable Planet, because he brought me to India. And last October when I came here, I realized that I missed something my whole life without knowing it. And when I arrived this time, I felt already a little bit at home. Honestly, it's a beautiful country, beautiful people, and honestly, I love your spirituality and I love what you have in your minds, in your hearts. And the planet right now needs India, needs Andhra Pradesh, needs Vizag. I'm gonna cheat a little bit. Visakhapatnam? Visakhapatnam. Okay, I'm German, okay? So please forgive me. You can criticize me if you can spell my name right. But then I want to also thank Dr. Rajiv Kumar, who invited me to a strategic dialogue back then in October. And he brought everybody together you can bring together in this country. And we discussed strategic options of solving the biggest environmental issues we are facing on this planet right now. The plastic crisis, the climate crisis, the fishing crisis. And from this high-level conversation, I landed then this year in Andhra Pradesh, and I met you. Jagan Mohan Reddy. So, okay, whew. You know, took it. So, I don't know what to do now. What do you want from me?
All right, I have to learn a lot, okay? So the interesting thing is, I meet a lot of government leaders. I meet a lot of presidents. I sit in these meetings at the United Nations, World Bank, endless meetings, lots of words, lots of talking, lots of money spent, but not in a good way, often. So this meeting was very different. We met, I think, for 2 hours, and after that, I met pretty much his whole team. And we worked out a plan within 1 day. Like fast, concrete, all the right people on the table. And I think that was in April. And now we are here, not with words, but with a plan. We're gonna end the plastic crisis in Andhra Pradesh. Rapidly, fast. And you can call me now a rag picker. I am probably your #1 waste picker from now. Because a waste picker in the future is a very good profession. It's a designer, it's an inventor. It's somebody who has a very good salary. It's somebody who has career opportunities, because I think people that actually focus on solving environmental issues need to be celebrated. They shouldn't do it just to survive. So we are bringing jobs. We are building a big facility. We are building a facility that can take trash from the beaches and recycle it. That can use 3D printers and print trash into furniture, houses, boats. So in 6 years from now, if everything goes according to plan, there is no plastic problem anymore in this state. And plastic, I have to quickly speak about plastic, because we grew up with this idea that plastic is so good, it's so modern, it's futuristic, it's great. It's not. Sorry to break it to you. Plastic is a design failure. Plastic consists of very nasty chemicals. And if you take a plastic bottle and put it into the sun, or even if you don't put it into the sun, it leaches chemicals into the water. It sheds microparticles into the water. It gases off chemicals. Plastic is not the solid object that is safe. It's actually quite dangerous. It creates a lot of sicknesses. And not just for animals. And if you are a fisherman, then you know what plastic does to the fish. It's very rare that you find a fish without plastic in its belly. It's very rare that you find a goalkeeper, a soccer goalkeeper, that doesn't have chemicals of plastic in their blood. Because the grass they play on is made from plastic. And when they fall, when they jump, it goes into their system. It's very rare, and I bet of everybody here in the room, you all have plastic traces in your blood. And that's dangerous. It doesn't belong there. So plastic needs to go. But right now, I wouldn't be here. We are depending on plastic. And this is the first step that we're doing. We stop making more plastic. We take everything back that we made already, recycle it, and make products out of that. But in 10 years from now, we should not have plastic anymore. We should have new materials that are as intelligent as a flower. I'm happy it's not a plastic flower. So we have not been able to grow materials like nature does. But that's the target. The ultimate target is to be as intelligent, as high-tech as nature is. Grow stuff instead of killing, instead of polluting. That's true high-tech. Millions and billions years of research and development. And that brings me again to India, that brings me again to Andhra Pradesh, that brings me again to Vizag. I believe that this country can crack the future of materials based on biology. I believe that we together can create a material revolution and can totally innovate, totally change what the West made wrong in the first place by introducing materials that are toxic. Thank you.
Thank you, sir. Thank you so much for those valuable words. Now I request Sri Adimulapu Suresh Garu, Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, to please address the gathering. Most pragmatic, charismatic, visionary, ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకుపోతూ స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని అందిస్తున్నటువంటి హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మనం అందరం ప్రేమగా పిలుచుకునే జగనన్నకు, మిస్టర్ సిరిల్ గుచ్, ఫౌండర్ పార్లేస్ ఫర్ ది ఓషన్, మిస్టర్ సత్య త్రిపాఠి, సెక్రటరీ జనరల్ Global Alliance for a Sustainable Planet, and colleague ministers and the dignitaries present on the dais, and all the stakeholders present of the dais, a very good morning to you. Perhaps we have seen the world's largest beach cleaning event in the morning, and you all know that our Honorable CM is committed to make Andhra Pradesh plastic free. That's the reason why we are here for entering into an MOU with Parley for the Ocean, an historic event in the history of cleaning up the ecosystem, marine ecosystem of the Andhra Pradesh. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has launched the Clean Andhra Pradesh Jaganadna Swachha Sankalpam program on 2nd October 2021 with an aim to improve the sanitation conditions and waste management in the state with public participation. State has taken many initiatives under the dynamic, pragmatic leadership of our Honorable CM, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, like green cities, smart cities, and garbage-free cities now, which we are going to see in near future. The state has taken up a lot of projects under waste management, which have been established under various modes, carrying forward the spirit further to curb pollution caused by littered and unmanaged plastic waste. The Honorable CM has instructed us to take up major initiatives to eliminate and eradicate the use of single-use plastic and other plastics that cause marine plastic pollution and other environmental threats. Clogging of drains, water bodies create wide range issues to the public, both immediate and long term. Once plastic enters the sea, it has no boundaries. Waves can carry plastics to even the farthest reaches of the ocean, which impacts not only the marine ecosystem but also the livelihood of the fishermen. In this context, considering the adverse effect of littered single-use plastic items in the marine ecosystems, plastic-free oceans or marines program has to be taken up by Ministry of Municipal Administration and Urban Development Department to make all the coastal area in Andhra Pradesh plastic free. In view of this, government of Andhra Pradesh is collaborating with Parley Global Alliance for Sustainable Planet for its support to the state of Andhra Pradesh in many of our ambitious programs on protection of marine ecosystem along the 975 kilometers of sea coast environment from plastic pollution by 2027. In this context, I would like to quote the saying of one Nobel laureate, Wangari Maathai, who says, environment and economy are really two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. This is exactly the philosophy of our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. ముందు ఎకానమిక్ సిస్టంలో ఈ పోస్ట్స్ అన్నిటినీ మరి డెవలప్ చేస్తూ వారి ఆర్థికంగా పరిపుష్టి చేయాలని ఒక ఆలోచనతో పోర్ట్స్, ఫిషింగ్ హార్బర్స్ అని పెట్టిన తర్వాత నౌ we are concentrating, our Honorable CM has concentrated on developing the marine ecosystem. So an ambitious project has never been attempted at such large scale, not only in the country but also across the nation worldwide. Despite this project, the project has targeted results in stipulated timelines, such as creating some employment and creation of a lot of earning for every rag pickers in the state who are into this picking of the waste from the sea coast. On behalf of the state of
Andhra Pradesh Department of Municipal Administration, we would like to thank Mr. Cyril Guch for coming forward and working with Andhra Pradesh and setting up Parle Super Hub and also Parle Future Institute here. The initiation by Parle will inspire many more organizations to come forward and collaborate with the state and play a crucial role in creating clean Andhra Pradesh in true sense. Government of Andhra Pradesh and Parles can make it success with the support from public by using alternative products to single-use plastics and stop littering. Under the dynamic, pragmatic, benevolent leadership of Honorable CM, who has great vision, has really transformed the state in a short span of 3 years, and by adopting the mantra of decentralization in administration, decentralization in development, the people of Andhra Pradesh are looking forward for your leadership, Anna, in the years to come, at least for 3 decades, 3 దశాబ్దాలు మీరు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే తప్ప ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీబిల్డింగ్ జరగదని చెప్పి మరి అందరూ ఘోషిస్తున్న సందర్భంలో which has lost, the state has lost considerable energies, considerable resources due to reorganization. Under your leadership, we will definitely follow the philosophy of Honorable Chief Minister forward and make Andhra Pradesh plastic-free city. Thank you. Jai Jagan. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words. Now the sign of agreement, exchange of MOUs by Government of Andhra Pradesh and Parle for Oceans. On behalf of Government of Andhra Pradesh, Sri Lakshmi Ma'am, Special SC, will take charge. మైక్స్ ఇచ్చేస్తా వెళ్ళిపో మైక్స్ ఏ దానిలో ఉంది కదా తీసుకోండి అయిపోయింది అనౌన్స్ చేయాలి ఫోన్ తీసుకుంది Thank you, sir. Thank you so much. And now the moment we all have been waiting for, Mantri garu cheppinattu Jagan Reddy garu andam kanna Jagan anna anadam Andhra Pradesh rashtra prajalandariki adbhutamaina garvakaranamaina vishayam. I request today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Reddy garu, to address the gathering. ఈరోజు ఒక మొమెంటస్ మూమెంట్. కాసేపు ఇంగ్లీష్లో ప్రస్తావించిన తర్వాత చివరిగా తెలుగులోకి వస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం మాట్లాడే మాటలు గ్లోబల్ ఆడియన్స్కి కూడా చేరాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రం వేస్తూ ఉన్న అడుగులు ప్రపంచ మ్యాప్లోకి ఎక్కాలి. కాబట్టి కాసేపు ఇంగ్లీష్లోకి మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ తెలుగులోకి మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఓవర్ అవుతాను. మొట్టమొదటగా warm greetings to all the esteemed guests who are present in this august gathering, especially to Shri Rajiv Kumarji, Leadership Council, GASP, and also
ex-Vice Chairman, Niti Aayog, and Shri Satya S. Tripathi, Secretary General, Global Alliance for Sustainable Planet, Shri Cyril Ghosh, CEO, Parley for the Oceans, and my heartiest congratulations to the people of Visakhapatnam for turning out in such large numbers for what is perhaps the world's largest beach cleanup event which took place this morning. In fact, I was told that approximately 22,000 people participated, 40 locations, 28 kilometers, right from Gokul Beach to Beemley Beach, and 76 tons of plastic was collected. This community spirit is equally amazing, and that is what makes Vizag such a special city. Environment and economy. These are the two sides of the coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. Our primary focus is inclusivity and sustainability. If we look at the short term, while compromise on the long term, we would never be sustainable. And that is the reason why our government has embarked on a journey of holistic and sustainable development through the convergence of human, physical, and financial resources. Developing sustainability is the only way forward, and we have to ensure that we protect our environment and nurture it as we pass it on to our children and the coming generation. Now, most importantly, how do we achieve this? And what are the steps that we've taken in this direction? These are the few questions that we would have to answer ourselves. For the months that have passed, during the months that have passed, Andhra Pradesh government has come up with a CLAP program, wherein the program was launched on 2nd October, wherein approximately 4,097 garbage collecting vehicles were launched. In fact, the most important aspect in this program is we've made the Sachivalayas, the ward Sachivalayas and the Grama Sachivalayas, the center of the theme. In fact, thanks to the efforts that the program has increased the rural household garbage collection rate from 22% to 62%, even though our target is to move to 100% at the shortest time possible. Now moving forward to a few facts, lesser known facts, but nevertheless facts that we all would have to remember. Do you actually know that 70% of the Earth's oxygen is produced by marine plants? Meaning to say that our entire rainforests contribute only 28% of the Earth's oxygen, whereas 70% of the oxygen comes from the oceans, comes from the marine plants in the oceans. These marine plants such as phytoplankton, kelp, algal plankton, these plants produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. In fact, one such important phytoplankton is
prochlorococcus, which probably is the biggest contributor of oxygen into the atmosphere. I mean, these are the facts that probably very few people are aware of it. In fact, these are the facts that we would have to be aware of these facts, and we would have to ensure that we know these facts and we protect our environment, predominantly being our seas. In fact, so much so that the plastic in the seas have increased so much so that the catch in the seas has now moved to 40 to 50 kilometers deeper into the ocean. Meaning to say that the plastic debris injures and kills the fish, seabirds, and marine mammals, impacting almost 267 species worldwide have been affected. In fact, so much so that the sea salts produced in Asian countries like Indonesia and India have displayed higher levels of microplastics pollution, which directly affects the people. And this is the reality. In fact, Andhra Pradesh is gifted with the second largest coastline in India, approximately 975 kilometers of coastline. Vast stretches of sandy beaches, wildlife, and bird sanctuaries. As a citizen of Andhra Pradesh, it is our responsibility to protect our coastline, and the government on its part should do whatever it takes to ensure that this happens. The government of Andhra Pradesh has initiated plastic-free oceans. This program, in partnership with Global Alliance for Sustainable Planet and Parley for the Oceans. These are the two organizations that are involved for cleaning up the shores of Andhra Pradesh. This combination would actually be the future of Andhra Pradesh. Now, moving further, Global Alliance for Sustainable Planet works towards building partnerships. I'm just explaining what these companies do. One such company that I've named earlier, Global Alliance for Sustainable Planet, this company works towards building partnerships, identifying champions, incubating ideas, and leveraging private finance for public good, especially in areas of green transformation, climate change, and sustainable development. Now, the other company that is Parleys for the Ocean works. Now, what does this company do? Extensively, this company works on major threats to the ocean with special focus on plastic pollution and its effect on marine ecosystem. Parley Global Cleanup Network works on removal of ocean plastic, reprocessing these materials, and usage, thereby enhancing the planet's sustainability, in partnership with global consumer brands like Adidas, Louis Vuitton, American Express, Mercedes-Benz, and this list can go on. Government of Andhra Pradesh and Global Alliance strategic partner Parley are entering into this MOU towards achieving the following results. Number one being, develop and implement improved sanitation and waste management system. Deploy air stations. Air stations meaning avoid, intercept, and redesign plastic. So to deploy air stations, approximately 500 in mandal and urban local bodies.
create 10 eco-innovation hubs. Fourth being intercept plastic waste along the coastline, in the drains, in the irrigation channels and rivers. Intercept plastic. Number 5 being mobilize approximately 20,000 ocean warriors and train them. Now, what these people are doing is, in the course of next 6 years, they would be deploying approximately $2 billion, meaning to say approximately 16,000 crores of investment would come only into the sector. Just not this alone, but providing employment to 20,000 people with a minimum of at least 16,000 rupees payable to every single person. And finally, to develop corporate network to utilize the recycled and upcycled materials. Plastic menace in other parts of India as well. I want to thank him also for deciding to set up the Parlay Future Institute. Now, this is going to be a landmark. This is going to bring the world to Andhra Pradesh. It's a cutting-edge research center for future new materials. Now, this is going to change the face, change the landscape of Andhra Pradesh in many different ways. So all this is going to come up and eventually lead to a situation where we would have a plastic pollution-free Andhra Pradesh going forward in the years to come. Probably, in fact, Cyril was very bullish, and he said, by 2027, we would ensure that such situation does come up in Andhra Pradesh, where Andhra Pradesh will be plastic pollution free by the end of the year 2027. A very ambitious target, but nevertheless, with the right kind of mind, with the right kind of energy, right kind of focus, definitely achievable. My profound thanks to Cyril to come around, to have, to make Andhra Pradesh their base, Vizag their base. And my profound thanks to Sri Rajiv Kumar, ex-Vice Chairman Niti Ayog. My profound and sincere thanks. Because without you, this would not have materialized. And of course, Sri Satya S. Tripathi, without whom also this would not have materialized. Now moving on to Telugu. ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, చాలాసేపు ఇప్పటికే మాట్లాడాం కాబట్టి చిన్న చిన్న అంశాలను మాత్రమే ప్రస్తావిస్తాను. కారణం ఏమిటి అని అంటే, ఈ అంశాలు మన వాళ్ళకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. అందులో కొన్ని ముఖ్య అంశాలు ఏమిటి అని అంటే, ఎందుకు మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాము, ఎందుకు మనం ప్లాస్టిక్ను పంపించే కార్యక్రమం చేయాలి అని చెప్పి ఒక గొప్ప ఆలోచన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంటా ఉన్నాము, మన సముద్ర తీరాలు, మన సముద్రము ఎందుకు క్లీన్గా ఉండాలి అని ఎందుకు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము అన్నది ప్రతి మెదడులోనూ కూడా ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా తిరగాలి. ఈరోజు వాస్తవం ఏమిటి అని అంటే, ఈరోజు మనం పీల్చుకుంటా ఉన్న గాలి, ఈ గాలిలో 70% ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది అని అంటే, అది సముద్రంలో ఉన్న ప్లాంట్స్ నుంచే వస్తూ ఉంది అన్నది ఒక గొప్ప సత్యం. ఈరోజు భూమి మీద ఉన్న మొత్తం చెట్లన్నీ కలిపి కూడా
ఇచ్చేది ఎంత ఆక్సిజన్ అని అంటే కేవలం 30% మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటే 70% ఆక్సిజన్ సముద్రంలో ఉన్న చెట్లలో నుంచి, సముద్రంలో ఉన్న ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తూ ఉందన్నది మర్చిపోకూడని సత్యం. ఇటువంటి సత్యం కాబట్టి దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మనకి ఎంతైనా ఉంది. ఈరోజు మన సముద్ర తీరాలు చూస్తే, మన సముద్రాలే చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తూ ఉంది. సముద్రం లోపల కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్లాస్టిక్ డెబ్రీస్ అంతా కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సముద్రంలోకి వదిలేయడం జరుగుతూ ఉంది. సముద్రం గర్భంలో కూడా ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తూ ఉన్న పరిస్థితిలోకి ఈరోజు రాష్ట్రం ఉంది. దేశంలో అదే పరిస్థితే, బహుశా ప్రపంచంలో కూడా చాలా చోట్ల కూడా ఇదే పరిస్థితే ఉన్న నేపథ్యంలో వీటిని ఒక పరిష్కారం వెతకాలి, ఒక సస్టైనబుల్ పరిష్కారం వెతకాలి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అడుగులు ముందుకు వేస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే 2 కంపెనీస్ను ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భాగస్వాములుగా ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఒకటి గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ప్లానెట్ వర్క్స్ అనే ఒక కంపెనీ, GISP ఒక కంపెనీ అయితే, రెండో కంపెనీ పార్లేస్ ఫర్ ది ఓషన్ వర్క్స్. ఇది రెండో కంపెనీ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం టైఅప్ అవుతూ ఉంది. ఈ గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ వర్క్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్స్ను ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఐడియాస్ తీసుకొస్తారు, గ్లోబల్ ఫైనాన్సెస్ కూడా తీసుకొచ్చి గ్రీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, క్లైమాటిక్ చేంజ్ కోసం కృషి చేస్తారు. కాసేపటి కిందట సెరెల్ ఈ పార్లేస్ ఫర్ ది ఓషన్ వర్క్స్కి సంబంధించిన కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతినిధిగా తాను మాట్లాడుతూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు, కొన్ని చూపించాడు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అక్కడ బూట్లు చూపించమని ఒకసారి చూపించాడు. ఈరోజు నా చేతిలో ఉన్న ఈ బూటు ప్లాస్టిక్ నుంచి, రీసైకిల్డ్ ప్లాస్టిక్ నుంచి తయారవుతూ ఉంది. ఇది ప్రఖ్యాత స్పోర్ట్స్ కంపెనీ అడిడాస్ బ్రాండ్తో ఇది బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. అవి కూడా తీసుకున్నా. ఈ బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి, ఇటువంటి అందంగా ఉన్న బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి చివరికి ఈ అద్దాల దాకా కూడా ప్లాస్టిక్ నుంచి తయారవుతా ఉన్న, రీసైకిల్డ్ ప్లాస్టిక్ నుంచి తయారవుతూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే, అది నిజంగా సెరల్, వుడ్ యూ జస్ట్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ సో దట్ పీపుల్ కెన్ సీ యూ. ఈ కంపెనీ పేరు పార్లే ఫర్ ఓషన్ వర్క్స్. వీళ్లకు ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాత కాంచిన మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మర్సిడీస్ బెంజ్, లూయి విటాన్, అడిడాస్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఇటువంటి పెద్ద కంపెనీలన్నిటికీ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా తాను డిజైన్ చేసి, తాను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి, తాను వాళ్ళకి ఇచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం తన ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. అది తాను చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ పార్లే ఓషన్ వర్క్స్ అనే ఈ సంస్థ పెట్టిన ఈ సెరెల్ గారు,
సిమిలర్లీ ఈ గ్లోబల్ అలయన్స్కి సంబంధించిన స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్గా ఉన్న వీళ్ళిద్దరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ చిత్రాన్ని పూర్తిగా ప్లాస్టిక్ లేకుండా చేయడానికి, ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్గా చేయడానికి వీళ్ళంతా కూడా కృషి చేస్తారు. ఒక పార్లే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ రాబోతూ ఉంది, విశాఖపట్నంలోనే ఇది రాబోతూ ఉంది. ఈ పార్లే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది దేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే దిక్సూచిగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ తయారవుతుంది. ఎందుకనంటే ఇక్కడ కటింగ్ ఎడ్జ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ న్యూ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కనుగొనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడే వీటికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అదే రకంగా పార్లే సూపర్ హబ్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన బూట్లు, ఈ అద్దాలు, ఈ బ్యాగులు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసే ఈ రీసైక్లింగ్ అండ్ అప్సైక్లింగ్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ తయారు చేసే ఈ హబ్ కూడా ఇక్కడే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా తాను పెడతా ఉన్నాడు. సో ఈ రెండు కూడా తాను చేయబోతా ఉన్నాడు. సో దీనివల్ల మొట్టమొదటగా దాదాపుగా 16,000 కోట్లు అంటే $2 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, 16,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నెక్స్ట్ 6 సంవత్సరాలలో రావడమే కాకుండా దాదాపుగా అక్కడ ఉన్న డొమెస్టిక్గా ఉన్న ఉద్యోగాల కల్పన అనేది ఒక సెపరేట్ స్టోరీ అయితే, అదర్ స్టోరీ ఏమిటి అని అంటే దాదాపుగా 20,000 మందికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు అవుతారు. అల్టిమేట్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్లాస్టిక్ను తీసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా కాసేపటి కిందట నేను కారులో వచ్చేటప్పుడు చాలా ఫ్లెక్సీలు కనపడ్డాయి. ప్రతి చోట నేనే కనపడ్డాను అనుకో, అది వేరే విషయం. కానీ చాలా చోట్ల ఫ్లెక్సీలు కనపడ్డాయి. నేను వచ్చేటప్పుడు కలెక్టర్ గారిని అడిగాను, ఏం మళ్ళీ మరి ప్రోగ్రామే ప్లాస్టిక్ మీద జరుగుతూ ఉంది, మరి నా ఫ్లెక్సీలతో నా ఫోటోలో ఉన్న ఫ్లెక్సీలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, కరెక్ట్ కాదు కదా, రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది కదా మళ్ళీ అని కలెక్టర్ గారిని అడిగాను. అందులో మళ్ళీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు పాపం. తను అన్నాడు, సార్ అది ప్లాస్టిక్ కాదు సార్, అదంతా కూడా బట్టతో తయారు చేసిన ఫ్లెక్సీలు సార్. ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు అయితే $8 పడుతుంది, బట్టతో చేస్తే $32 అవుతా ఉంది, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కూడా అదే పెట్టించాం సార్ అని చెప్పి అన్నాడు. నిజంగా కూడా ఈ రోజు నుంచి ఎక్కడైనా కూడా ఫ్లెక్సీలు రావాలి అని అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు నుంచి. ఎవరైనా ఫ్లెక్సీలు పెట్టాలనంటే ప్లాస్టిక్ వద్దు, బట్టతో కాస్త రేట్ ఎక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు, బట్టతోనే ఫ్లెక్సీలు పెట్టించే కార్యక్రమమే చేయాలి. ఇది ఒక మొట్టమొదటి అడుగు కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్లాస్టిక్ను రిమూవ్ చేసే ఒక ప్రక్రియలో ఒక మొట్టమొదటి అడుగు కింద ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచే పిలుపునిస్తూ ఉన్నాను. తిరుమలలో ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ లేకుండా ఇప్పటికే ఆ జోన్ అంతా కూడా చేశారు. అక్కడ మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ రిజల్ట్స్ కూడా కనుక్కున్నాను. అక్కడ ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు ఉండడం కన్నా కూడా అన్ని క్లాత్ బ్యాగులతోనే అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మంచి పరిణామం బాగా ఉంది, అక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా స్లోగా కూడా మనం అంతా కూడా ఆ డైరెక్షన్లో అడుగులు వేస్తూ పోవాలి. ఆ డైరెక్షన్లో ప్రజలందరినీ కూడా భాగస్వాములను చేసుకుంటూ, ప్రజలందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ, అక్కడ కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ, ఆల్టర్నేట్ మెటీరియల్ కూడా ప్లాస్టిక్ లేనప్పుడు ఆ బ్యాగులకు ఆల్టర్నేట్ మెటీరియల్ కూడా అవైలబిలిటీలోకి తెస్తూ ఒక పద్ధతి ప్రకారం గ్రాడ్యువల్గా ఈ డైరెక్షన్లోకి తీసుకొని పోతాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రం 2027 నాటికి 2027 చివరి నాటికి ప్లాస్టిక్ లేని
ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అన్నది లేని రాష్ట్రంగా నిలబెట్టడానికి ప్రతి అడుగు కూడా వేస్తాము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తూ, మీరందరూ కూడా చిక్కటి చిరునవ్వులతోనే ఆప్యాయతలు చూపించారు, ఆత్మీయలు పంచిపెట్టారు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. Check. So here we have a certificate for the world record in beach cleaning drive. This is to certify that the government of Andhra Pradesh with Greater Visakhapatnam Municipal Corporation successfully completed the massive beach cleanup drive with 22,157 citizens. Sir, please. Wonder Book of Records. Honorable Chief Minister is requested to present the certificate to Municipal Minister Adimulap Suresh Garu, In charge Minister Vidal Rajni Ma'am, Special Chief Secretary Sri Lakshmi Garu, Mayor Golagani Harivenkatakumari Garu, Municipal Commissioner Lakshmi Shah IAS, Collector and District Magistrate Dr. A. Mallikarjuna IAS. No problem. Thank you, sir. So, memento presentation to the guests. So, please. Thank you, sir. Thank you so much. All the dignitaries are requested to stand up for the national anthem. Everyone, please, attention for the national anthem. The music team, attention for the national anthem, please. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा
गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, sir. Thank you so much for enhancing the elegance of the program. Thank you. తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా
కిరణం అడుగడుగున అదే లక్ష్యం ఇది వైఎస్ఆర్ రక్తం మాట ఇస్తే తప్పని నైజం అడిమనెప్పుడు తిప్పని రోషం వేసే ప్రతి అడుగుల ఉంటని మహానేత నాయకత్వం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన బ్రతుకులు మార్చేందుకిలా జన హృదయం నేతానే జన జయ నీరాజనాలు అరిగో నీ ఆడపడుచులు పడుతున్నారు హారతులు జన హృదయం నేతానే జన జయ నీరాజనాలు అరిగో నీ ఆడపడుచులు పడుతున్నారు హారతులు అలుపెరుగని యోధుడని పయనంలో భవితకు ఇచ్చెను ఆ ధైర్యం రాజన్నే మళ్ళీ మా గడపకు వచ్చినట్టు ఉంది అలుపెరుగని యోధుడని పయనంలో భవితకు ఇచ్చెను ఆ ధైర్యం రాజన్నే మళ్ళీ మా గడపకు వచ్చినట్టు ఉంది అన్నదాత గారో ప్రాణంగా చేనేతలకు చేయూతగా యువత భవిత మార్చే దిశలుగా ఆడపడుచులకు అండదండగా అణగారిన వర్గాల దయచేసి ఫ్రంట్ ఏరియా ఖాళీ చేయండి. సంక్షేమం రాష్ట్ర ప్రగతికే ప్రతి పోరాటం Everyone. ప్రజల కొరకు తన ప్రతి పయనం వేసే ప్రతి అడుగులో ఉన్న దయచేసి ఫ్రంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెనకెళ్ళి నిల్చోండి. ప్రజల కోసమే బ్రతికే వంశం మన వారి కుటుంబం అదిగో మన జగన్మోహనుడి రాజకీయ ప్రస్థానం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన బ్రతుకులు మార్చేందుకిలా తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన బ్రతుకులు మార్చేందుకిలా పేదల గుండెల్లో తాను ఓ పెన్నిదిలా ఉండాలని దీవిస్తున్నవి పంచభూతాలు చూడు బలా రావయ్యా రావయ్యా రా రామ జగనయ్యా రాష్ట్ర ప్రజల హృదయ హారతులు నీకై పెంచున్నవి రాయ రావయ్యా రావయ్యా రా రామ జగనయ్యా తెలుగు జాతి కీర్తి పెంచుటకి నీకు కన్నది మా రాజన్న జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న వర్ధిల్లు జన హృదయాల తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన బ్రతుకులు మార్చేందుకిలా జయ హో 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 జయ హో
కొట్టండి జయ జయను పేద గొప్ప భేదాలు ఎరుగడు కులం మతం అని కుళ్ళు చూపడు పేదోడంటే ప్రాణమిస్తాడు పట్టండి హారతులు యువరక్తపు నాయకత్వం కదిలినదిగో మన యువ కిరణం అడుగడుగున అదే లక్ష్యం ఇది వైఎస్ఆర్ రక్తం మాట ఇస్తే తప్పని నైజం అడిమనెప్పుడు తిప్పని రోషం వేసే ప్రతి అడుగుల ఉంటని మహానేత నాయకత్వం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న భారతీయ వర్ధిల్లు జన హృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న భారతీయ వర్ధిల్లు జన హృదయాల తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన బ్రతుకులు మార్చేందుకిలా జన హృదయం నేతానే జన జయ నీరాజనాలు అరిగో నీ ఆడపడుచులు అడుగుతున్నారు హారతులు జన హృదయం నేతానే జన జయ నీరాజనాలు అరిగో నీ ఆడపడుచులు అడుగుతున్నారు హారతులు అలుపెరుగని యోధుడని ఎంటీ సీట్స్ చాలా ఉన్నాయి, దయచేసి ఆ ప్లేసెస్ లో కూర్చోండి ప్లీజ్. రాజన్నే మళ్ళీ మా గడపకు వచ్చినట్టుంది. అలుపెరుగని యోధుడని పయనంలో భవిత ప్లేయర్స్ కి రైట్ సైడ్ ఎంటీ సీట్స్ చాలా ఉన్నాయి, దయచేసి ఫ్రంట్ లో ఖాళీ చేసి అక్కడ కూర్చోండి. అన్నదాత గారో ప్రాణంగా చేనేతలకు చేయూతగా యువత భవిత మార్చే దిశలుగా దయచేసి ఆ మిడిల్ లో ప్లేస్ ఖాళీ చేసి ఖాళీగా ఉన్న సీట్స్ లో కూర్చోరా ప్లీజ్. అణగారిన వర్గాల తోడుగా కార్మిక శ్రామిక సంక్షేమంకై పాటుపడే చీఫ్ గెస్ట్ ఇస్ అబౌట్ టు అరైవ్ ప్లీజ్. ప్రతి పోరాటం ప్రజల కొరకు తన ప్రతి పయనం వేసే ప్రతి అడుగుల ఉన్నది వెనుతిరగని నాయకత్వం ప్రజల కోసమే బ్రతికే వంశం మన వారి కుటుంబం అదిగో మన జగన్మోహనుడి రాజకీయ ప్రస్థానం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న భారతీయ వర్ధిల్లు జన హృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న
రోషం వేసే ప్రతి అడుగులో ఉంటని మహానేత నాయకత్వం జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న సర్వపాలనయ వర్ధిల్లు జనహృదయాల జయ హో జయ హో జయ హో జయ జయ హో జగనన్న సర్వపాలనయ వర్ధిల్లు జనహృదయాల తూర్పు కొండల్లో ఉదయించే సూర్యుడిలా అన్నొస్తున్నాడదిగో మన
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రాంగణంలోకి చేశారు. వారికి వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. అడుగు వర్గాల అభ్యున్నతికై అనునిత్యం ప్రాకులాడుతున్న మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేదిక హార్దిక స్వాగతం తెలియజేస్తుంది. దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పూలమాలను చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా And also on the occasion of the 112th Jayanti of Mother Teresa, Honorable Chief Minister is garlanding the photo of Mother Teresa. Thank you, sir. Thank you so much. భారతీయ సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ఏ కార్యక్రమాన్నైనా మనం జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభిస్తాం. అదేవిధంగా అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి విజ్ఞానం అనే జ్యోతుల్ని జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశింపజేయడానికి సూచనగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో శుభారంభం ఆరంభించారు. అదేవిధంగా ఆల్ ది అదర్ డిగ్నిటరీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ starting the program by lighting the lamp. Thank you, sir. Thank you so much. ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి? మన ప్రభుత్వ విధానం అది కాదు. మన రాష్ట్రంలో అర్హత ఉన్నవాడు, ఆసక్తి ఉన్నవాడు ఏ విద్యార్థికైనా సరే మనం అవకాశం ఇచ్చి తీరాల్సిందే అని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. చెప్పిన వెంటనే వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పాం, సార్ ఇవన్నీ చేయాలంటే మరి కొన్ని లక్షల మంది అవుతారు సార్, కొన్ని వేలు దాటిపోతాయి, ఎక్కువ మంది అవుతారు, ఎలా సార్ అని చెప్పండి. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవన్నీ ఇస్తాం, మనం చేసి తీరాలా, ఎన్ని వేల మంది అయినా పర్లేదని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే 2 గంటలప్పుడు వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేసి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఓకే అన్నారు అని. దేవర్ సర్ప్రైజ్డ్. ఏంటండి, మేము ఎన్నో దేశాల్లో కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో మా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎక్కడా కూడా ఏదన్నా ఒక నిర్ణయం మీ వైపు నుంచి వచ్చినా, ఒక ఆలోచన మా వైపు నుంచి వచ్చినా దానికి ముఖ్యమంత్రి నుంచి, ప్రభుత్వం నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ రావటానికి కొన్ని నెలలు పడుతుంది. మీరేమో 2 గంటల్లో ఫోన్ చేసి ఇది నిజమేనా అని అడిగారు. చెప్పాను, సార్ నిజం సార్, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారికే చెప్పాను, నేను బాధ్యత తీసుకుంటాను, దీని మీద నిలబడతాను, ముఖ్యమంత్రి గారే ఓకే చేశారు దీన్ని అని. అప్పుడు వాళ్ళకి సీరియస్నెస్ తెలిసింది, అప్పుడు వాళ్ళకి నమ్మకం కుదిరింది, ఈ ప్రభుత్వం దీని మీద చాలా సీరియస్గా ఉంది, దీన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నెక్స్ట్ మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేశారు. ఆ నెక్స్ట్ మీటింగ్ మామూలు వాళ్ళు రాలేదండి, మహామహులు వచ్చారు. ఢిల్లీ నుంచి, సింగపూర్ నుంచి, సియాటిల్ నుంచి అనంత్ మహేశ్వరి, నవతేజ్ బాల్, అహ్మద్ మజేరి ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉన్న పెద్ద తలలందరూ ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు మేము ప్రభుత్వం తరఫున కీర్తిశేషులు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, ఆదిమూలపు సురేష్ గారు, అప్పటి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ సతీష్ చంద్ర గారు, హేమచంద్ర రెడ్డి గారు, కుమారన్న వరపు, మేమంతా మీటింగ్లో కూర్చోవడం జరిగినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ఏంటి, ఆయన ఏమి కోరుకుంటున్నారు,
విద్యకు ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత జరుగుతున్నటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంస్కరణలు ఏంటి అనేటివన్నీ కూడా వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది. పెట్టినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్. మనం ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని, ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని, గతంలో ఎప్పుడూ జరగనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వాళ్ళు రావడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారు, ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరినీ అన్నారు కాబట్టి మొత్తం అన్ని కోర్సులు నాణ్యమైనవన్నీ చూస్తే 40 కోర్సులను సెలెక్ట్ చేశారు. దాదాపు 150,000 మంది విద్యార్థులను ఇదవటానికి ముందుకొచ్చారు. మరి ఇంతమందికి చేయాలా అనుకున్నప్పుడు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలన్నారు కాబట్టి వాళ్లే లింక్డ్ఇన్ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఎవరైతే సర్టిఫై అవుతారో వాళ్ళ విద్యార్హతను బట్టి, ఈ సర్టిఫికేట్ను బట్టి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దటువంటి ఉద్యోగాల కల్పన ప్లాట్ఫామ్ అయినటువంటి లింక్డ్ఇన్లో పెడితే వాళ్ళకి అవకాశాలు పెరుగుతాయని చెప్పి వాళ్ళు లింక్డ్ఇన్ కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం వాళ్ళకు కూడా ఇది వరమే, కేవలం విద్యార్థులకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్న వరం కాదు, మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఇస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం. ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడు ఇచ్చాడండి 160,000 మంది విద్యార్థులను ఒక అకాడమిక్ ఇయర్లో ఒక సంస్థకి ట్రైన్ చేసి మేము గొప్పగా చెప్పుకోగలమని? ఇదే మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ రేపు పొద్దున ప్రపంచానికి చూపించుకోవచ్చు, మేము ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 160,000 మందిని సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైన్ చేయగలిగామని ఒక రోల్ మోడల్గా చూపించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది దాదాపు 400 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అయినప్పటికీ దాన్ని వాళ్ళు కొంచెం సబ్సిడీస్తో తగ్గించుకొని మీకు కేవలం 30 కోట్లకే ఇస్తాము. అంతేకాకుండా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మీ విద్యార్థులకు $100 గిఫ్ట్ వోచర్ ఒక్కొక్కరు రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఇస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. అది జరిగిన వెంటనే ఆ 30 కోట్లు నేను హేమచంద్ర రెడ్డి గారు సీఎం గారి దగ్గర పోయినాం. సార్ ఇట్లా దాదాపు 30 crores అంటున్నారు సార్, 1,00,000 చిల్లర, ఒక్కో విద్యార్థికి మనం ఒక 1,500 వసూలు చేద్దాం. ఏమంటున్నారు మీరు? విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తారా? ఆ 1,000 రూపాయలు 1,500 కట్టలేని కూలీ వాళ్ళ కొడుకులకి ఏం చేస్తారు మీరు? అయ్యో ఇది కట్టాల్సి వస్తుంది అని వెనకంజ వేస్తే ఏం చేస్తారు? ఏం న్యాయం చేస్తున్నాం? ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే మనం ఉచితంగా విద్యను అందించి తీరాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడంతో ఆ మొత్తాన్ని కూడా ప్రభుత్వమే భరించి దాన్ని క్యాబినెట్లో పెట్టించి ఆమోదింపజేసి అడుగడుగునా తనే వెన్నంటి ఉండి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ఏ ముఖ్యమంత్రి గారికి వచ్చిందండి ఈ ఆలోచన? ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడికైనా కనీసం ఈ ప్రతిపాదన మైక్రోసాఫ్ట్ ముందు చేశారా? అందుకే ఇది అద్భుతమైన కార్యక్రమం అని నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నలుమూలల అన్ని యూనివర్సిటీల్లో గ్రామీణ విద్యార్థులు, ఇంజనీరింగు, నాన్ ఇంజనీరింగు అందరూ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా రూపకల్పన చేసి 162,000 మంది విద్యార్థులను తీసుకొని వచ్చి ఈరోజు కేవలం కొద్ది నెలల్లోనే 40,000 మంది సర్టిఫై అయిపోయి మన ముందు నిల్చొని ఉన్నారు. 40,000 మంది సర్టిఫై అవటం కూడా ఎండ్ సర్టిఫికేషన్ తర్వాత 40 మందికి సర్టిఫికేట్లు రావడం ప్రపంచ చరిత్రలో ఇదే మొట్టమొదటిసారి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దాట్. అంటే ఈ అద్భుతం మనము సాధించగలిగామంటే ఈ కార్యక్రమంతో ఒక నమ్మకం నిజమైంది, ఒక తపన నిజమవుతుంది, ఒక సంకల్పం నెరవేరుతోంది. ఆ నమ్మకం ఏమంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం. ఈ కార్యక్రమం చర్చల్లో ఉన్నప్పుడు దాదాపు 7-8 రాష్ట్రాలు ముందుకు వచ్చాయి. గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, కర్ణాటక వీళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చారు. మన పొరుగు రాష్ట్రం డైరెక్ట్గా వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ పెట్టింది, మా దగ్గరకు వచ్చేయండి, ఒక రోజులో చేసేస్తాం, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకోకుండా. అయినప్పటికీ కేవలం ఇది విజయవంతం కావాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ను వదిలిపెట్టుకోకుండా ఇక్కడే ఉండటానికి వచ్చినందుకు వాళ్ళ కృతజ్ఞతను జరుపుతున్నాను. ఆ నమ్మకాన్ని ఈరోజు మనం నిలబెట్టుకోగలుగుతున్నాం. మరి ఆ తపన ఏంటి? ఒక నాయకుడి తపన, ఆ తపన ఏం ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంది? ఆయనకు తపన ఉంది, నా రాష్ట్రంలోని ఏ విద్యార్థి అయినా సరే ప్రపంచంలోని అత్యున్నతమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయాల్లో స్థానం పొందేలా తీర్చిదిద్దడాలనేటువంటి తపన. నా రాష్ట్రంలో నా బిడ్డలైనటువంటి విద్యార్థులు ప్రపంచంలోని గొప్ప గొప్ప స్థానాల్లో అత్యున్నత స్థానాలని అధిరోహించాలి అన్నటువంటి తపన. ఆ తపన ఈరోజు నిజమవుతా ఉంది. ఈ గొప్ప చదువులతోనే పేదరికపు చీకట్లను తొలగించాలనేటువంటి తపన, ఆ తపన ఈరోజు నిజమవుతా ఉంది. చివరిగా ఒక్క విషయం చెప్తా ఉన్నాను నేను. సంకల్పం. ఒక వ్యక్తి సంకల్పించి తను ఉన్నత స్థానానికి పోవాలనుకుంటే తను ఒక సత్యానాథలలాగా మారగలడు. అది ఆ వ్యక్తికే పరిమితం.
కానీ ఒక నాయకుడు తన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు అత్యున్నత స్థానాలకి ఎదగాలి అనే వజ్ర సంకల్పం చేస్తే ఎందరో సత్యానాదెల్లలు పుట్టుకొని వస్తారు ఈ రాష్ట్రం నుంచి. ఈరోజు మన తెలుగువాడు ఒక సత్యానాదెల్ల ఉన్నాడు అని మనం మురిసిపోతా ఉన్నాం. కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఈ జగనన్న పాలనలో మనము ఎందరో సత్యానాదెల్ల లాంటి గొప్ప నాయకుల్ని చూసి పరవశించిపోయే రోజు వస్తుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you so much. Now we request Andhra Pradesh Rashtra Vidya Shaikha Matya Varyalu Sri Botsa Satyanarayana garini వారి సందేశం అందజేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. We request Honorable Minister for Education Sri Botsa Satyanarayana garu to give his valuable message. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, వేదికపై ఉన్న నా సహచర మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియన్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ఛార్జి నవతేజ్ సింగ్, అలాగే మాతో ప్రభుత్వంతో వచ్చి ఇవాళ లింక్వెల్స్ ఏదైతే వాళ్ళు పార్ట్నర్గా ఉంటూ వీళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్గా ఉంటున్న లింక్వెల్ నుంచి వచ్చిన షబీనా కరీం గారు, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న మా అధికారులు, పెద్దలు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ఈరోజు ముందున కూర్చున్న ఏదైతే మైక్రోసాఫ్ట్తో అప్లింకింగ్ ఆ కోర్సులో మీ అందరూ ఉత్తీర్ణులై సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవడానికి తయారుగా ఉన్న మీ అందరికీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున, నా తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందుగా ఇవాళ ఇప్పుడే మా హరికృష్ణ గారు, మా సీఎం స్పెషల్ సెక్రటరీ విషయాలన్నీ చెప్పారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రాం. ఇటువంటి మైక్రోసాఫ్ట్ అప్లింకింగ్ ఏదైతే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తూ మీ అందరినీ శిక్షణ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించడానికి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఇది ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం. ఎందుకంటే అద్భుతం అంటే, నేను వచ్చే ముందు నవజీత్ సింగ్ని అడిగాను, వారితో ఇంటరాక్షన్లో అడిగితే ప్రపంచంలోనే ఎప్పుడూ కూడా ఇంత 1,60,000 మందికి ఒకేసారి ఎగ్జామ్ చేసి ఒక ఎంఏఓ చేసి 40 మంది విద్యార్థులకి పాస్ అయిన వారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన మరి చరిత్ర ప్రపంచ చరిత్రలో లేదండి. ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే, ఈ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా జరుగుతుందని చెప్పడం నేను గర్వపడుతున్నాను. ఇది అందుకో ఇది ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం అని చెప్పాను. అంతేకాదు ఈ భారతదేశంలో ఉన్న ఇన్ని రాష్ట్రాలు, ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రమే ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంది. ఇటువంటి విద్యార్థుల కోసం, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం, మీ తాలూకా భావితరాలు, మీ తాలూకా మీ దేవున సరే మారడం కోసం ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు చెప్పారు హరికృష్ణ విషయం అంతా కూడా. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి తపన కోవిడ్లో వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం అంతా కూడా అతలాకుతలమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ రోజు మన విద్యార్థులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఆలోచన చేయాలని ఒక దీర్ఘకాలమైన ప్రణాళికతో, దీర్ఘకాలమైన దృష్టితో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. దీనికోసమైతే విద్యార్థులు వచ్చి ఈ 1,60,000 మంది వారు స్వశక్తిగా చేయాలంటే సుమారు 450 కోట్ల రూపాయలు మీకు ఖర్చు అవుతుంది. కానీ అలా కాకుండా ఈ ప్రభుత్వమే ఆ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుని వారితో వారికి ఇవ్వాల్సిన ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రభుత్వం ఖజానా నుంచే చెల్లిస్తూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం చేసిందనే విషయం చెప్పడానికి మరి సంతోషిస్తున్నాను. ఈ 450 కోట్ల రూపాయలని వారు మైక్రోసాఫ్ట్ ముఖ్యమంత్రి తాలూకా సమాలోచనతో వారి తాలూకా వారి అడిగిన అంగీకరించి 10% మాత్రమే ప్రభుత్వం తరఫున కడితే ఈ అందరికీ కూడా ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ని ఒక సంవత్సరం కాలం పాటు మరి చేయడానికి నిశ్చయించారు. గత అక్టోబర్లో ప్రారంభించాం. ఇప్పటికే ఇంకా పూర్తవుతుంది. దరిదాపుల ఇంకో 2 నెలల కాలం, ఇంకో 3 నెలల కాలం ఉంది. దీంట్లో ఈ 1,60,000 మందికి ఎగ్జామ్ జరిపి, శిక్షణ ఇచ్చి, ఎగ్జామ్ జరిపి ఉత్తీర్ణత అయ్యి మీకు సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చి మీరు రాబోయే కాలంలో మీ కాలమై మీరు నడిపే పరిస్థితుల్ని ఈ ప్రభుత్వం ఆసరాగా ఉంటుందని మరి తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతేకాదు ఇవాళ ఈ విద్యారంగంలో ఎన్నో సాంప్రదాయకమైన నిర్ణయాలు చేస్తాం. ఈ రంగంలో ఎన్నో ఉన్నత రీతిలో ఎన్నో తాలూకు మార్పుల్ని చేసుకొస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం. ఎక్కడైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావాలో ఆ కార్యక్రమాన్ని కంటెన్సరీగా రూపొందించుకుంటూ కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఈ నేపథ్యం
ఒకటే తపన ఈ ప్రభుత్వానికి, ఒకటే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఎవరైనా సరే ఈ విద్యార్థి, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చదువుకున్న విద్యార్థి ఇవాళ గ్లోబల్ కాంపిటీషన్లో తట్టుకోవాలని, ప్రపంచ స్థాయిలోనే ఆ విద్యార్థి వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చామంటే గర్వపడే విధంగా ఉండేటట్లుగా విద్యా విధానంలో మనం మార్పులు తీసుకెళ్ళడమే కాకుండా ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా, ఎన్ని ఒడిదుడుకు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా మరి ఏదైతే నమ్మిన సిద్ధాంతం ఉందో విద్యార్థికి విద్యా బాధన చేయడము ఇదొక సంక్షేమ కార్యక్రమం కాదు. ఈ ప్రభుత్వానికి అది పెట్టుబడి, ఈ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి అది పెట్టుబడి ధ్యేయంతో ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలని ఈ విద్య మీద మరి ఖర్చు పెడుతున్న ఈ సందర్భం ఆ స్వర్గీయ మహానుభావుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం, వారి ఆశయం, ఆ ఆశయానికి అనుగుణంగానే ఇవాళ ఆ తనయుడు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారని చెప్పడానికి గర్వపడుతూ ఇవాళ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమంలో మరి ఇంతమందికి భారతదేశం మొత్తం మీద కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లోనే గర్వంగా చెప్పిన ఈ కార్యక్రమానికి మరి భాగస్వాములు అవ్వడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable message. Now we request the Indian head of Microsoft company, Sri Navtej Singh Balsar, to please give his valuable message. Honorable CM, Shri Jagan Reddy, Dr. Hari Krishna, Secretary CM, Secretary Education, AP State Council for Higher Education Chairman Professor K. Hemachandra Reddy, APSCHE team and distinguished dignitaries. I want to read for you the message from my CEO, Mr. Satya Nadella. He says, we are very excited about our collaboration together to help students and people of Andhra Pradesh gain new skills and advance their career and economic opportunities. He wanted to be here with you, but unfortunately he was traveling for a personal situation, so he was not able to make it. He sends his regards. At AP, the education and skills partnership are incredibly unique, with the government taking the pioneering step of embracing industry, certification in areas of cloud, AI, data science, business apps, and over 40 courses. This decision to invest in more than 1.62 lakh students is indeed laudable, making it one of the largest skilling programs anywhere in the world. I would like to thank Shri Mohan Reddy, Dr. Anavarapu, Shri Satish Chandra, late Shri M. Gautam Reddy, Shri Adumelopu Suresh, Shri Hemachandra Reddy, and Dr. Hari Krishna for making this engagement a success. I would also like to congratulate the state education and skills leadership, Microsoft partners Softline and their teams, Certiport and Pearson, who are MS certified partners. Collectively, all stakeholders have come together to drive the project under the supervision of Mr. Matthew, the project lead for APSCHE. It is credible to note that almost 35,980 students out of the planned 162,000 students have been successfully trained and certified. In addition, I believe that going forward, we will continue to play a role with the state in empowering every student, teacher and institution to achieve more. We look forward to providing you support through LinkedIn, and also at some stage when you are contemplating setting up your own startups, we would invite you to the Founders Hub program of our startups so that you can actually create the next unicorn for the state and for the country. With this, I thank you once again for your partnership and look forward to great success. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable message. Now, Navtej Singh Balsar from Microsoft and Sabha Karim ma'am from LinkedIn and Karthik Shah sir from Softline are so much excited to felicitate our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Reddy Garu. We request our Honorable Chief Minister to please accept their felicitation, sir. Yes. Navtej Singh Balsar from Microsoft
Sabakari Madam from LinkedIn and Kartik Shah sir from SoftLink, as well stating that the distinguished Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Reddy Garu. Thank you, sir. Thank you so much. మైక్రోసాఫ్ట్ అప్స్కిల్లింగ్లో భాగంగా అద్భుతమైన నాణ్యతను పొందుతున్న విద్యార్థినులు ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళ భావనను తెలియజేస్తారు. వి రిక్వెస్ట్ టూ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ ఇంటరాక్టెడ్ అండ్ టు గెట్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సార్. A very warm good morning to our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Reddy Garu. Good morning, sir. And I extend my warm welcome to all the dignitaries present over here, and my friends over here, and my students, and all the students over here. Sir, actually, I just can't myself without expressing my gratitude and thankfulness towards you, sir. And let me explain why I am thankful towards you in front of all, sir. And before that, let me introduce myself. I am Achyut Adepalli from Department of Electrical Engineering. Basically, we, the electrical engineers, are expertising in the core subjects of electrical engineering. But we need to gear up with the present-day technologies which comprise of heavy usage of software skills. So we need to upskill ourselves with the software technologies. So the band gap between the traditional knowledge that we learn and the industrial knowledge has been filled with the Microsoft MTS certification program offered by the government of Andhra Pradesh to all the students of Andhra Pradesh, and that too with a free of cost. And we generally cost nearly 10 to 15K, and this I came to know when I connected my friends over the states. And this course helps us by providing online live lectures and recording lectures also, which helps us to follow the program day by day. And in the same way, the course also follows us day by day by conducting frequent mock tests and help us to grade us day by day. Sir, we are very thankful for you, sir, for this visionary initiative for the future of students, sir. We are very thankful for you, sir. And your support was not just limited with this upskilling program, sir. You are also supporting us under the scheme of Jagananna Vidya Divina and Vasati Divina with providing full fee reimbursement for all the students of eligible students. And sir, I am also one of the beneficiaries of that, sir. And this removes the financial burdens of the undergraduate students. And your support was not just stopped with the undergraduate students, sir. You are also providing the Nadu Nedi scheme and Ammavodi scheme to school-going children, which provides a financial support to all the parents of school-going children, sir. And your support was not also just limited to undergraduate level, sir. You are also supporting for the students after the undergraduate level. If they need to pursue the higher education, you are helping them with the scheme of Jagananna Videshi Divina. And another thing I need to mention is that, sir, the best initiative I feel that is the initiative of innovation hubs in the universities, sir. These incubation centers innovate the idea of the students to the next level and make them as a project and develop with the help of providing resources and connecting them to the experts of that field, sir. And this way it is helping us, the innovative students, to make them as entrepreneurs, sir. And this way you are helping a student from a start of education career and up to reach their life education goals, sir. Who else will be caring like this, sir, from the start of education career and up to reach their life goal except a family member? That might be the reason, sir, that most of the people call you as Jagananna, sir. And on this auspicious day, on the presence of everyone, I would like to express my gratitude and thankfulness towards you, sir. Thank you very much, sir, for your visionary initiative and your consistent support for the students of Andhra Pradesh, sir. Thank you, sir. Thank you so much. We have one more student to give her feedback. A very good morning to our Honorable Chief Minister Jagan Reddy Garu, the dignitaries and my fellow students. Like someone once great said, if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. But if you give a man a fish, you feed him just for the day. And our Chief Minister knows exactly what the students today need, and that is the reason he has concentrated more on the education. Because education at the end of the day is the sole reason for the development of the society. The schemes Sir has come up with have been marvelous. To start with, the Microsoft and the Andhra Pradesh government collaboration.
Sir, under your leadership, you saw to it that the students today are given a facility to a global level exposure. Everybody can come up with an idea and it is not easy for everybody to implement it. You saw to it that this idea was implemented and every student, irrespective of the stream, gets to avail it. Usually I am from a science background. I am doing my BSc statistics. Generally when I joined college, I was told, నువ్వు డిగ్రీ చదువుతున్నావు నీకు సైన్స్ ఆపర్చునిటీసే ఉంటాయి యూ వుడెంట్ బి గివెన్ అ ఫెసిలిటీ టు ఎంజాయ్ కంప్యూటర్ సెక్టర్ బికాస్ యువర్ మేజర్ ఇస్ స్టాటిస్టిక్స్ బట్ సర్ saw to it that we, irrespective of the field, can avail this course. Along with this, you saw to it that we and our parents did not worry about our financial structure. Because irrespective of our gender, creed, caste or financial background, you are supporting us to facilitate our education. From the Amavadi, which starts at the school level, to Jagnana Vidya Divana, Jagnana Vasata Divana, and overseas education, Jagnana Videsi Divana, you saw to it that we, as students, can enjoy everything from the government. We can now focus on the skill upliftment rather than a book knowledge. Because of you, we get a global exposure. Thank you, sir. We forever are in debt for your honor. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వారి అమూల్యమైన సందేశం అందజేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. చిక్కటి చిరునవ్వులతో ఆప్యాయతలు పంచిపెడతా ఉన్న ప్రతి చెల్లెమ్మకి, ప్రతి తమ్ముడికి హృదయపూర్వకంగా కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈరోజు వేదికపై ఉన్న I have with me Mr. Navtesh Singh Paul, Microsoft India, Ms. Saba Karim, LinkedIn India. I have with me my cabinet colleagues, and I have with me my dear students, and of course people of Visakhapatnam as well. ఈరోజు 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది కాబట్టి కాసేపు ఇంగ్లీష్లో ఐ విల్ కంటిన్యూ ద కాన్వర్జేషన్. కారణం ఏంటంటే వేదికపై ఉన్న ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు, ఈ పెద్దలను గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉన్న ఆ కంపెనీ పెద్దలు అందరూ కూడా వినాలి కాబట్టి, ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న మంచిని కూడా వాళ్ళు ఆశీర్వదించాలి కాబట్టి 4 మాటలు ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఈరోజు దిస్ ఇస్ అ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ for the state's education sector itself. We're talking about almost 35,980 students completing the Microsoft upskilling program, which is the first of its kind in this country. In fact, the scale of providing this kind of service to 1,62,000 students, 1,62,000 children in one particular state, probably this is an event which Microsoft has never seen before. In fact, I congratulate all the students who are qualified as Microsoft
technical associates, all of them who will be receiving the certificate today, I congratulate them. And the others who would be completing their training by November this year, also I congratulate them. Andhra Pradesh has rewritten the curriculum. In fact, going forward, if one were to see how the curriculum changes have taken place, one would appreciate how Andhra Pradesh government has rewritten the curriculum. Facilitating job-oriented education by opening a new chapter in skill development. First time you have a situation where the degrees are supplemented by online verticals. You have certified courses. We're witnessing Microsoft imparting training to the students, preparing them to join the competitive market with their heads held high with confidence and skill. The biggest problem we have in this country, more so in our state, is we have a degree, but is that degree job ready enough? That is the question that we ask ourselves. Being in government, this is the question that we should be asking ourselves and finding a solution for it. It is so very important to polish our degrees that ultimately these degrees give us a job once we are done with our education. In fact, in this process, 162,000 students are currently being trained by Microsoft in 40 different courses, like cloud computing services, Azure, artificial intelligence, cyber security, data analytics, and networking, web designing, IoT, etc. In fact, Microsoft today has come forward and they're offering 40 such courses, giving us a certified certificate, giving us a certificate which speaks of the quality that the students possess. In fact, I was just talking to LinkedIn India head, Saba Karimji, Mrs. Saba Karimji. In fact, she was telling me what we have today with this certificate in place, the probability of our students getting a job becomes so easy. In fact, these are the words from her. In fact, these courses, these certification courses offered by Microsoft in the open market, if one were to compare, children would have to spend approximately 30,000 rupees to get this kind of a course, to get training in this kind of a course, translating to approximately 162,000 students, translating to approximately 465 crores of rupees. This kind of money would have to be transferred in order to get a certificate certified by Microsoft. In fact, that is the plight of our state. The state government has taken a very proactive initiative, negotiated with Microsoft, and also the company has been equally liberal and compassionate as well. They have come forward and they are offering this particular certificate at only 32 crores. And this 32 crores also is being chipped in by the state government of Andhra Pradesh to facilitate our children to get these certified courses. In fact, the state has laid special focus on education, bringing in English as a medium of instruction right from the primary education itself. Besides carrying out novel schemes like Ammavadi, Manabadi Nadu Nedu, Vidya Kanuka, Gorumudda, Sampurna Poshanam, all these
coming at an early stage. Moving forward, higher education is being supported by Vidya Devana and Vasati Devana, comprehensively ensuring that the needs in the education sector are met with. This is a revolutionary measure which would change the landscape of education in our state. This apart, the government of Andhra Pradesh has introduced many revolutionary reforms in the educational sector, equipping students to brace the future challenges and requirements. Engineering and graduate students are now equipped with curriculum which has been restructured, making it a lot more easier and lot more job oriented. You have a 10-month mandatory internship introduced, skill courses both domain specific and interdisciplinary job oriented courses are as well introduced. Today BTech Honors is being offered. Not only BTech Honors is offered, but with a major and minor disciplines, degrees are being given. These are the changes what have taken place in the education sector, especially at higher education level. The number of industry-oriented tracks are designed for minor programs. Flexibility for students to choose skill electives, either offered in the college through certification programs or through massive open online courses as well. In fact, if one were to see the degree courses and engineering courses today, for the first time you have a situation where honors degree is offered. You have a dual disciplinary certification given. You have online verticals in place. You also have the flexibility of having to select your own courses online, and the credits could be transferred. For the first time in the country, we have introduced 4 years honors program at the undergrad level itself, starting from 2020-21. In fact, consistent with the new normal for online learning, developed learning management systems kuda we have brought in. In fact, for blended learning and flipped classrooms, as on date, more than 2,500 video lessons in 4-quadrant approaches are deployed in the LMS portal. 451 audio podcasts are also made available. The Department of Higher Education has developed a portal, Industry Institute Connect, for providing internship to students. As on date, 1,65,341 students are registered. We have signed MOUs with various companies and institutions like NASCOM, Salesforce, SmartBridge, EduSkill Foundation, etc. to provide virtual internships as well. The big ticket companies to provide hand-on experience and on-the-job training to students as well. As of now, 1,15,000 students are mapped in 13 MNCs for their internship. In fact, moving further, all these things that we have listed out would clearly display the quality of educational improvement that is taking place in Andhra Pradesh. And I am pretty sure that with all these gestures, the students of Andhra Pradesh would find a more favorable atmosphere, wherein multinational companies would come looking for our students. And I'm pretty sure that going forward with these certified courses in place, not only are we looking at companies like Microsoft themselves to give us jobs, but other companies who trust Microsoft and such other companies giving certifications would also ensure job opportunities in those companies. Ivi English lo kasepu
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా గ్లోబల్ ఆడియన్సెస్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా కొన్ని మాటలు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఇవాళ 4 మాటలు మాత్రమే ఇక్కడ నేను మాట్లాడాల్సి వస్తే ఇక్కడ మాత్రం నేను కొన్ని విషయాలు మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నా. ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థలో ఒక విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకుంటా ఉన్నాయి. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రతి విద్యార్థి కూడా చదువుకోవాలి. చదువు ఉంటేనే పేదరికం నుంచి పిల్లలు బయటకు వస్తారు అని చెప్పి తాపత్రయంతో ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ కని విని ఎరగని విధంగా ఈరోజు మన పిల్లలు కరికులం ఏం చదువుతూ ఉన్నారు, ఆ కరికులం జాబ్ ఓరియంటెడ్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి కూడా చూసి చేంజెస్ తీసుకుని రావాలి అనే తాపత్రయంతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి దాకా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బుర్ర పెట్టి ఆలోచనలు చేసి అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక తపన కనిపిస్తూ ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జీఈఆర్ రేషియోస్ మారాలి, గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోస్. అంటే ఒకసారి 18 సంవత్సరాల నుంచి 23 సంవత్సరాల దాకా ఎంతమంది పిల్లలు కాలేజీలలో అడ్మిట్ అవుతూ ఉన్నారు అని ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే జీఈఆర్ రేషియోస్ ఒకసారి చూసినట్లయితే బ్రిక్స్ దేశాలతో యూజువలీ కంపారిజన్ చేస్తాం. బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ అమెరికా అని చెప్పి ఒకసారి ఆ దేశాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు 18 సంవత్సరాల నుంచి 23 సంవత్సరాల దాకా ఉన్న పిల్లలు ఎంతమంది కాలేజీల బాట పడతా ఉన్నారు అని అంటే విచిత్రమైన నెంబర్స్ కనిపిస్తాయి. మన భారతదేశంలోకి వచ్చేసరికి ఆ నెంబర్స్ 26%, 27% కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మరి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు చదువులు రావడం లేదు, ఎందుకు కాలేజీలలో చేరడం లేదు అనే ఆస్పెక్ట్లకి ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా చదువులు ఎందుకు చదువుకోలేకపోతా ఉన్నారు అని అంటే కారణం ఇక్కడున్న చదువులు చదువుకునే దానికి ఆ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ తీసుకోలేక ఈరోజు చదువులు మానేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ పెట్టి భూతద్దంలో చూసి వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి ఈరోజు ప్రతి అడుగు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పడతా ఉంది. ఈరోజు పిల్లల చదువుల దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి చదువుకుంటా ఉన్న పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నది ఈరోజు లేకపోతే పిల్లలు భవిష్యత్తు ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రైమరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. పిల్లలను బడికి పంపించే పరిస్థితి రావాలి, ఆ బడికి పంపించే పరిస్థితి కోసం అని చెప్పి తల్లులను మోటివేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్టివ్తో అమ్మఒడి అనే పథకాన్ని కూడా తీసుకురొచ్చాం. పిల్లలకు బడులకు పోయేసరికి ఆ బడులలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేకపోతే పిల్లలు బడులకు పోయినా వేస్టే అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనబడి నాడు నేడు అన్న పథకంతో పిల్లలకు బడులలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెరుగైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా అడుగులు వేస్తాం. పిల్లలను బడికి పంపించేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తే ఆ బుక్కులు కొనుక్కోవడం కానీ, ఆ యూనిఫామ్లు వేసుకోవడం కానీ, ఆ టెక్స్ట్ బుక్లు, ఆ నోట్బుక్లలో పిల్లలు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాకూడదని విద్యా కానుక ద్వారా పిల్లలందరికీ కూడా అండగా తోడుగా నిలబడే కార్యక్రమం చేశాం. పిల్లలు చదువుతూ ఉన్న స్కూళ్ళల్లో మిడ్ డే మీల్స్ కూడా క్వాలిటీ పెంచితేనే పిల్లలకు సంబంధించిన మేధస్సు పెరుగుతుంది అని చెప్పి గోరుముద్ద దగ్గర నుంచి ప్రతి అడుగు కూడా ప్రతి ఆస్పెక్ట్లోనూ కూడా ప్రైమరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ దాకా కూడా ప్రతి ఆస్పెక్ట్లోనూ పిల్లల్ని చేతులు పెట్టి చేయి పట్టి నడిపించే అడుగులు వేశాం. పిల్లలు ఇదే మాదిరిగానే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి పిల్లాడు కూడా వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి, చదువుతూనే మెరుగైన జీతాలు వస్తాయి, చదువుతూనే పిల్లలు జీవితాలు బాగుపడతాయనే ఉద్దేశంతో విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన అని చెప్పి కూడా పథకాలు తీసుకురావడం జరిగింది. చాలామంది ఈ యూనివర్సిటీలో ఇక్కడే విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన కూడా అందుకుంటా ఉన్నారు.
ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఆ విద్యా దీవెనలో ఇచ్చే డిలేస్ కూడా ఉండకూడదు, ఉంటే పిల్లల చదువులు సఫర్ అవుతాయి అని చెప్పి క్వార్టర్ టు క్వార్టర్, ఎవ్రీ క్వార్టర్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ తల్లుల అకౌంట్లలోకి విద్యా దీవెన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రమం తప్పకుండా ఖచ్చితంగా పిల్లలకు మంచి జరగాలి అని చెప్పి సంవత్సరానికి 2 సార్లు వసతి దీవెన కింద పిల్లలను సపోర్ట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ ఒకవైపున చేస్తూనే కరికులంలో రూపురేఖలు మార్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది. మొట్టమొదటిసారిగా చదువుకున్న డిగ్రీకి జాబ్ ఓరియంటెడ్గా అడుగులు వేసే కార్యక్రమం మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతూ ఉంది. జాబ్ ఓరియంటెడ్ విషయంగా అడుగులు వేసేదానికి దిశగా మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లలకు చదువులతో పాటు స్కిల్కి సంబంధించిన అవసరాన్ని గుర్తించి ఆ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసే విధంగా అడుగులు పడతా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ స్కిల్స్, ఆన్లైన్ వర్టికల్స్ డెవలప్ చేయడం, ఆన్లైన్ స్కిల్స్ ద్వారా సర్టిఫికేషన్, సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ను కూడా క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్లో భాగంగా పెట్టడం, ప్రతి స్టూడెంట్కు కూడా ఇంటర్న్షిప్ మ్యాండేటరీగా తీసుకొని రావడం, కరికులంలో కూడా జాబ్ ఓరియంటెడ్గా చేంజెస్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతూ, ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా దాదాపుగా 36,000 మంది పిల్లలకు ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చి ఆ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఇంకా మెరుగయ్యే పరిస్థితి, ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నది కూడా ఆలోచన చెయ్యండి అని కూడా చెబుతూ, మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మంచి జరగాలని, దేవుడు ఇలాంటి మంచి చేసే అవకాశం ఇంకా ఇవ్వాలి అని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ విషెస్ కూడా తెలుపుతూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అద్భుతమైన సందేశం ద్వారా అందరిలోనూ నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపిన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మనపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. The Honorable Chief Minister sir is requested to certify Microsoft certified students by issuing the certificates, sir. Certified students certificates బహుకరించవలసిందిగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులను అభ్యర్థిస్తున్నాం. K. Sai Kumar from Andhra University College of Engineering. K. Sai Kumar from Andhra University College of Engineering. And the next, B. Kaushik of Welfare Institute of Technology. And the next, B. Kaushik of Welfare Institute of Technology. And the third, Harika Srikalli from Andhra University College of Engineering Women. Harika Srikalli from Andhra University College Women. And the next, Atmuri Maunikanjali from Avanti Institute of Technology. Atmuri Maunikanjali from Avanti Institute of Technology. And the next, Tomurthu Ishwar Chandra Anil from Adarsh Degree College. Tomurthu Ishwar Chandra Anil from Adarsh Degree College. And the next, Sharon Kumari from MVR Degree College. Sharon Kumari from MVR Degree College. And the next, Moivo Solomon Bakistan from Andhra University College of Engineering. Moivo Solomon Bakistan from Andhra University College of Engineering. And the next, S. Kalyan Aditya from Aditya Degree College. S. Kalyan Aditya from Aditya Degree College. And the next, P. Nagalakshmi from Vishaka Government Degree College for Women.
P. Nagalakshmi from Vishaka Government Degree College for Women. And the next, Domingas Makuria Munafamo. Domingas Makuria Munafamo. Thank you, sir. Now we request Honorable Chief Minister, sir, to please launch the list of Microsoft certified students. Honorable Chief Minister, sir, is launching the list of Microsoft certified students. Vidyanama narasya rupamadikam. Vidyanama narasya rupamadikam. Prachana guptam dhanam అన్న మాటల్లోని సార్థకతగా ఆంధ్రవనిలోని విద్యార్థులందరినీ ఉన్నత దిశగా తీసుకెళ్లే పరుగులలో భాగంగా మైక్రోసాఫ్ట్తో ఒప్పందం కుదర్చడం జరిగింది. Thank you, sir. Thank you so much. Now we request Honorable Chief Minister, sir, to present token of remembrance to Navtesh Singh Bal, the head of Microsoft India. ఈరోజు నా పక్కన సావకారిం గారు కూడా ఉన్నారు. షీఈస్ ఫ్రమ్ లింక్డ్ఇన్. అంటే నాట్ ఓన్లీ సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ ఇవ్వడమే కాదు, మన పిల్లలకు సర్టిఫైడ్ కోర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆన్లైన్లో లింక్డ్ఇన్లో అప్లికేషన్ పెడితే జాబ్ కూడా సెర్చ్ చేసి అది కూడా మన పిల్లలకు వచ్చేట్టుగా కూడా సహాయం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తూ లింక్డ్ఇన్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వీటి అన్నిటి వల్ల మనస్ఫూర్తిగా కూడా మీకు మంచి జరగాలని చెప్పి మరొకసారి కూడా కోరుకుంటూ once again all the very best wishes తెలుపుతా ఉన్నాను. Honorable CM sir is requested to present the token of remembrance for Navtesh Singh Bal sir, head of Indian Microsoft. Sabha Karim Garu, LinkedIn head of India, గౌరవనీయుల ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సభా కరీం గారిని దుస్తాలతో సత్కరిస్తూ వారికి ఒక జ్ఞాపికను బహుకరిస్తున్నారు. బొబ్బిలి వీణను బహుకరించారు ముఖ్యమంత్రి గారు. Now we request Honorable Chief Minister to give the token of remembrance for Navtesh Singh Bal garu, Indian Microsoft head. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మైక్రోసాఫ్ట్ హెడ్ నవతేజ్ సింగ్ బాల్ గారిని జ్ఞాపికతో సత్కరిస్తున్నారు. Now we request Honorable Chief Minister sir to give the token of remembrance for Softlink's representative Sri Karthik Shah. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయం పిల్లలందరి తరపు నుంచి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి Thank you sir, thank you so much. Now we request APSA Chairman